The challenges facing our teens today mean that more than ever, we need to be there to support them and encourage them. The DrStem Show is here to provide discussions about topics that will help promote healthy relationships, self-image, and success for teens, parents, and the community. Our young people can achieve more in life than they ever dreamed possible. The DrStem Show, hosted by Dr. Stem Malatini, will foster these discussions and encourage your participation. A day like today is a day from heaven. I get to do the DrStem with my very own mother, Mrs. Ida Mashatini. Many of you have heard the voice because when I'm playing radio, I have a voice saying, "We are being blessed by DrStem Mashatini." If you've never met her, today is the day that you're going to meet her. But I'm more excited because I want her to tell me about me, how I was when I was growing up and who, I became, all the things that I have done. So to do that, we're going to be speaking in my language in Shona, and I will translate as much as I can. As she speaks, I'll come back to you and translate it, or some of the stuff I might have to write it, on the screen. And you have to trust me that I'm translating everything she said, or as she says it, because I might turn and twist it and say it the way that I want to say it until people from my country watch the show and then write in the comment area what exactly she was saying that I didn't say it right. That'll turn some conversation and discussion. So welcome to the DrStem Show and welcome Amai. Welcome, mwana wangu DrStem. You have no idea. I wanted this so bad. But God knew that when the time is right, she'll bring my mother to the set. So thank you for watching this here. This is going to be exciting. Okay, Mama, I finally get you ku TV. Can you tell vana ava kuti imi ndimi munonzani uye mune vana vangani uye makakurira nekuzvarirwa kupi? Ini ndinodzi Mukunda Sanganza, ndakakurira kuinyanga, ndakazvarirwa kwaZindi. Baba wangu wanonzi Fred Sanganza, amai wangu wanonzi Ronika Sanganza. Saka ndakarorwa kwaMakatini, ndakagogo Makatini. Ndikazvara mwana wangu Stembire Makatini uyu. Ndane 61 years. Ndiri mukama Makatini. Stembira uyu regai ndikutaurira story ya Stembira. Aiwa chimbotaura ngai mataura nezvababa vangu first nokuti vakarorwa kwaMashatini but kuna baba ikoko. Okay. Murume nyanombodzani dhari wenyu? Murume wangu anonzi Benjamin Manaka Makatini. Okay. Saka makarorwa negore ripi? 65. Takarorwa na 65. Tikazara mwana wedu Stembira uyu Makatini. Okay, let me translate that for 1 minute. Okay. So I asked her who she was and she said, her name is Ida Sanganza Mashatini, which is a maiden name, born in Mutare, married to Mashatini. And, when you heard me laughing and I said, no, who's my father? Who's your, your dearest darling? So that she can mention the real husband rather than I was married in Mashatini, village. So she's married to Benjamin Mashatini, who's my dad. Hi, Dad. I know he's going to be watching this here and laughing. So, hi, Dad. And your turn is coming. As soon as you come to America, you're going to be right here on this set. We'll do this show together. Okay. Saka mukati marorwa kwaMashatini ndobva mazvara Stembile wenyu tiri vangani mhuri yenyu yese? Ndine vana 7. Okay. Wekutanga ndiye Stembira Makatini wamuona. Leader ndiyo Dangwe. Kozoita Stabile Makatini Kahari akarorwa Kahari ane vana wake 2. Yeah. Number 3 ndisidumire Makatini akarorwa naFungai Marange ane vana wake 3. Wekutanga ndiniko, wechipiri ndiMateni, wechitatu ndiMichael. Okay. Wechi4 ndiBusi Sibusisiwe Makatini Rafen ane vana wake 2 akarorwa naPhilip Rafen ane vana wake Jasmine and Janelle. Wechi4 ndiStanley Makatini. Wechi5. Yeah. DrStemShow Makatini akarora mudzimai wake Brenda. Wechi6 ndi
Sinikiwe ane wana wake matwins Shantero and Shalini. Wechi 7 the Simon. Ane wana wake 2 Jaden and Grayson. Okay. So what she was just describing there is our, the number of children. But not only 7 children. Yeah. And 11 grandchildren. Itai wechi 8 in the Joyce because Joyce is part anyway. And wechi 8 in the Joyce Makatini. So at the end of the show, I'll put all the names so that you can see. Or if you buy any of the books, you'll always see in the acknowledgement all the names of the sisters, the brother-in-laws, and the children. Saka Amai. Kuzvarwa kwandaita ndoda kuti ndimbotaurawa kuti mumbotaurawa about me kuti ndizive kuti pandakazvarwa ndaita sei, ndanga ndiri confident zvandiri izvi here, ndaitaura kana ndakangonyarara. Ndakazvarwa kupi? Wakazvarirwa kuHarare. Iditi yange kuHarare kunational. Ndikuba akazvarirwa Chitembiro. Chitembiro akazvarwa akachenjera. Mwana munongomuona uchimuzvara ari mudiki zviya. Anozvarwa akapfumbata maoko ake so. Ane zvipo zvake. Saka iye aingozi, mazvara mwana wenyu akachenjera. Saka ini ndakanyarara zvangu ndisina kwakuri kupusa ndakanyarara. Saka baba wacho ndiwo vaizwa akachenjera zvikazi mwana akafanana nababa. Saka Chitembiro paakakura zviya, munhu uya anga asingadi kukundwa nevamwe vanhu. Anga asina chaanoda kupfuurwa nacho. Taiti zviya because taigara mutaundi. Takambogara kumusha tikazouya mutaundi ndimo takagara ndimo wakakurira vana. Saka pataizoenda kumaholiday kumusha, Chitembiro aibvunza muti nemuti. Chitembiro aiti akaona kamhuka, tsoko, makudai aibvunza, aida kuzwisisa. Munhu anga akachenjera, aitaurisa. Taimuti isu anotaurisa. Because anga asingadi kupfuurwa nechinhu. Tikaenda kumusha, paunoti nyarara, Chitembiro anoda kutaura, anonyarara, haadi kunyarara, ndoda kutaura. Saka talent yainayo iyoyi, andaimboziva taingomuti ndikati mwana uchandinetsa. Andaimboziva kuti mwana iyeyuka achave netalent yake yekutaura, achitaura achibatsira vanhu. Kana neni wacho ndinobatsirwa. Even mufamily anotibatsira. Akaita munhu is a good leader. Amai wangu wachirwara zviya, wakamuti mwana wako uyu achaita leader. Stembi usazoende pasi pemuti. Ndoda kuti uwe musikana akanaka nekuti mai wako nababa wako havana kumboenda pasi pemuti. Zvikanzi Stembire, ndoda kuti udzidze. Ukaita zvakanaka ukadzidza, hanzvadzi dzako newaning'ina wako wese vachatevera iwewe. Nambuya amai wakandibereka inini akanga achirayira Stembire ende hapana chaakamborasa. Shuwa akadzidza akaenda kuSt Augustine, akatanga kudzidza kuKambuzuma paKurai Government School paWadzanai. Akadzidza aiwa munhu aigona stereki. Aipiwa maprize, aita number 2, number 3 achipiwa maprize. Saka akazoenda kuSt Augustine, wakatorwa interview paSt Michael's Church, wachibva panhingi paKurai Government School kuKambuzuma. Wakatorwa vari 2, iye nemukomana ndiwo wakapasa vari 2, vamwe vakafera. Aida stereki, anga asingadi kukundwa. Munhu aida kunguwe pamusoro peimwe musoro, pamusoro pevamwe vanhu. Anga asina chinomuti ichi chinondikunda achirega. Antotadza aedza. Saka akaningirika, akazobva aenda kuSt Augustine. Ndaikufarira stereki kuboarding iko saka paina Father Prosa. Hondo ikauya 1980. Stembiro ari ikoko. Pakafa mamwe makomrades ipapo, pakasvurwa akavhunika gumbo, akaiswa plaster. Pakapasina pandingagone kutaura naye. Saka ndakange ndine wamwe tete vanga ari maimufundisa aisenza paManika Hotel. Ndiye aizondibatsira manje kuti wana vari right. Hawabvumirwi, tiri kubvunza wari kufamba wachienda kwavari right. Saka mwana uyu ndiri kutaura netalent yake kuti chipo ichi ainacho iye zvino haana kutangira ipapo, akangozvarwa anacho. Unotongoona mwana wako kuti unomuzvara aine talent rake iri.
saka Stembile akazvarwa akadaro. Okay. Translator. So it's so much to translate. I'm so not much going to to translate everything that's there. This is my mother, if you're just starting to watch the show right now, and this is my mother, Ida Mahlatini, and I have wanted to bring her on this show so that one, you all can see, where I come from, where my roots, are from. But most of all, I wanted her to come here as also my way to say thank you. The reason why I do the things that I do is because of her, because of the life that she sacrificed to make sure that me and my siblings, or my siblings and I, get to be in this country and get to be blessed with this. It's her prayers. I tell you, if you haven't read my book, Beyond the Tears, Bruised but not broken, you need to read it. I'm now at a phase in my life where I am thriving beyond the tears, and I want my father and my mother to thrive beyond the tears. And in order to do so, the world has to see who I am and where I come from. So you just heard her just describing, that my talent, I was born with this talent of being talkative. That's what they call it in Zimbabwe. Talkative. I heard that all the time. You are talkative. You need to be quiet. You're talkative. And you know what? We didn't know that by being talkative, I was being prepared so that I can now be talkative, helping other people, helping my family, helping myself, talking through talking as a talkative person. But now they call it motivational speaker. I say that to all of you that are parents that are trying to find their voice, that it's okay to be talkative, it's okay to speak up, it's okay to be yourself and to be real. And that's what she's been describing, here in general. But you want to hear more about all this, I wrote all about this, in that book, Beyond the Tears. And I'm going to add a chapter of whatever I hear here today, what she says here today, and I haven't heard before, it's going to be in Thriving Beyond the Tears, because, I'm about to finish that book, Thriving Beyond the Tears. So what we're going to do is we're going to take a quick break, and we'll be right back with my beautiful mother, Mrs. Ida Mahlatini. What a blessing it is. Saka, ndine mukana wekuti ndibvunze mibvunzo yese, chido changu ndechekuti kana muri kuwacha video ino, muna amai venyu vari vapenyu vari pano, itaiwo mukana wakadai wokungogara navo pasi mobvunza kuti nai mai, pandakazvarwa kukura kwangu ndanga ndakaita sei, nekuti zvinokubatsirai kuti muite vana mai vakanaka, muite vana vakanaka, asi chikuru zvinokudza kukukudzai kwavakaita, zvinokudza any struggles and every struggle that they went through. That's what we're doing here today, to make sure that every tear that they have, shed over raising you can be praised and recognized. I tell you, one prayer that I remember my mother saying as we grew up, we always used to be praying, and she would say, Lord, let my tears be a blessing to my children. I'm 51 years old. Do you know how many tears dropped, from these eyes with her praying, so that those tears can be a blessing to my life and my 6, 7 siblings that I have, my brothers and sisters that she mentioned in the first place. What drives me to be unstoppable, to do the things that I do, to be so confident and so faithful that God will answer each and every prayer that my mother has ever prayed, is because of her. I've lived with her for the past 10 years in my own house, and I was, with my sisters helping me to take care of her. And I would wake up early in the morning, late at night. I would walk in for lunch, and I would hear my mother praying. There's nothing as beautiful as hearing your mother praying, but most of all, literally crying out to the Lord to say, I want you to bless this one here that's staying with me right now, right here, Stembile. Give her everything that she's ever wanted, and bless her, Lord, bless her. Tears just dropping out in her eyes, and sometimes she doesn't see me, but I heard every prayer, and I saw every prayer. And to know that she prays for me day in and day out without ceasing,
I wouldn't live well or be good if I don't live up to those prayers. That's why I do everything to the utmost best to make sure that everything is at the top notch, to make sure that her prayers don't go in vain, her struggles, her tears don't go in vain. For those children that are watching this year, your mother is praying for you. When they say the things that they say, it's because they want the best for you. It's because they know better. They've been here. They've been around. My mother is 71 years old, and she's been around. So you know what? Even at 51, I don't know it all. I still respect and follow what she says, you know, I mean, accordingly, of course, you know, because sometimes I'm a little bit knucklehead. She says I'm a hothead. Well, you know, I mean, you follow your own path. But I just wanted to just say all of that because I'm getting this great opportunity to talk to her because we are going apart now. I'm going to be living in Florida, and she's going to stay here in Massachusetts. So I wanted to make sure that I can carry this video with me, and I can hear her every day talking to me and leading me in that right direction that I'm supposed to stay in. Okay, ndachingotaurisa zvangu zvandinoisiita zvacha munongondisiva kuti kudza kwamaita vazhinji vanoti nhai maistembire shuwa kuti vana vako vagokomborerwa vagoenda kuAmerica vagoita zvakanaka kudai so mungati kuna ana mai vari kuti neniwo gogo ndingakudzawo sei vana vangu sekukudza kwamakaita. Ndimwari ini vanongondibvunza kwese ndoti ndimwari because kana ndichicheuka mumashure kudai soka ndoshaya kuziva kuti kana neniwo asi ndimwari kuzvipa zvese kuzvipira kuzviramba wozvipa kuna Mwari. And ndinowanzo kungofadza neimwe vhesi inondibatsira Isaiah 43 or 23 inoti iye ndinewe nyangwe dai ukaenda mugomba, nyangwe ukayambuka murwizi rakazara sei, nyangwe ukapinda mumoto hauzotsvi, haunyuri, haubayiwi neminzwa nekuti ndinewe. Saka vhesi yaindibatsira sitereki kuti ndikaona zvaoma ndoti Jesu makati muneni. Wana wangu ndaiti ini ndinobata wana wangu ndigomhanya nawo kunemi ndoisa mushanza chemaoko enyu. Chokwadi zvakaita ndakakura ndakavakudza kwaitaurika. I remember baba munini wangu munin'ina wababa wangu second kubva kulast akati mwana wangu ndichiti baba wanongoona pane wairi watatu vanongotaura nezvangu nezvakaipa zvangu kwete zvakanaka zvaizi nababa injection yekuti usimbe nababa munini wangu iwa ndakataura ikoko zvikanzi usambotarise zvimwe zvinhu ini handina kunge ndine shamwari dzekuti ndinoenda kotandara nadzo because shamwari dzangu waiwe wana ndaiwe ndine basa handaiwe nenguva iyoyo. Saka ndinotenda murume wandakapiwa ipapo taitakura tese tiine mudambudziko imomo zvaioma zvichireruka asi taifamba. Saka wakazonditengera ndairuka sitereki majuzi ndichiruka ndichirima ndichitema huni ndichiita sei vanhu vachiseka kuti mwana wabusinessman asi ina ndisingambozvioni ndaiti ndoda zvangu nemurume wangu. Tanga zvako kutanga zvakoka kunonakidza fani nekuti kana wakuzodya unenge uchironga mumasherufu kana wakuzonorongonora ndizinonakidza. Saka wana wandakakura ndainamata ndichiti Mwari wangu sekutaura kwaita shuwa ndimisodzi yangu nekurwadzisiwa kwangu kachiyo chipoko wana wangu. Ndikaona mwarwara ndoti Mwari nikisi musanditora handina mari yekuenda kuhospitari ndaisa sauti kana ari maronda. Wakakura wana wangu wakakura zvakanaka fani. Ndinotenda Mwari kana pawaigona kuchikoro waizi vanogona chikoro asi havana zvekupfeka ndaiswa namapisi asi ndange ndichifara because taiseka munoziva kana usina chinhu muchifara taitamba marekodzi nevana wangu maiti mukapinda mumba meduka tatakakuedzana newana wangu nemurume zvese. Saka Mwari wakandizwira nyasha. Ini ndinongoti ndimwari. Vanhu vanobvunza kuti wana wako wauye wese kuAmerica chii ndimwari. Hatina kuwana wanguva yakanaka yekuenda kuzvikoro tichienda takangoguma maprimary asi tinotenda wabereki wangu iwo nekuti wakandishingisa izvozvo wakaita izvozvo. Nimbomira. Yep. So she talks too much, just like me. You can see exactly where I come from. Right? I'm not like STEM. No, you're talkative like me. Anyway, what she was talking about there, let me just summarize what she was talking about. I caught on to the verse that she said. The verse that she spoke about that held her and kept her,
doing and caring for the children, because I asked a question, what would you say to those mothers, those parents that are raising children and asking, how did you do it? How did you raise 7 children that have been successful and gone to college, married, you know, and having families, business people, the way that you did? And her answer was, it was all God. I didn't do it myself, but if it wasn't for the Lord, I wouldn't have done, you know, raise the children the way that I did it. So she said to those mothers out there, you really have to let go and ask God to guide you in everything and give you the right people, the right village people. And when we say it takes a village to raise the children, it's really true, because then other people will step in and help you out. And there will be counselors, there will be church people, there will be other people in the streets. That's how we were. They would just say, oh, you're Mahlatini's kid. Oh, I know your father, I know your mother. You did this, and you did. So you had to behave at all places in all times, because then those were the eyes for my parents when we were outside. Even today, those are the parents, the people that are around us. They are still the people that continue to raise us, because you're continuing to raise your children, and you'll be continue to be raised as long as you're still alive. She spoke about the verse Isaiah 41, verse 10 through 13. And I'm just going to read it for you. It says, fear not, for I am with you, but not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Behold, all who are incensed against you shall be put to shame and confounded. Those who strive against you shall be as nothing and shall perish. You shall seek who contend with you, but you shall not find them. Those who war against you shall be as nothing at all. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Whew. And 43. I can't, she says, oh, Isaiah 43. 43. And she said also Isaiah 43. Ndinewe. Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. In the meantime, I'm going to ask my mother again for more advice for you. Kuti kudza kwamakaita ku church. Church yakabatsira zvakabatsira sei, zvinokubatsirai sei kuti munge muchitukudza muna Mwari uye kuita munhu anonamata kwamakaita imimi kwakubatsirai sei kana muri kutaurira vamwe vanamai vari kunzoko kana vana vari kukura kuti muchechi chii chinokubatsira muchechi? Ndinotenda mwana wangu. Muchechi makandibatsira nekuti neniwo amai wangu waingoti namatai. Zvazi ndainge ndichibvunzawo mubvunzo vari kubvunza iwe kuti toramba tichingonamata. Zvikazi namatai nekuti mukaenda kune zvenyika izvi hamuzvigoni. Ini kumushandisisina amai wangu waiti baba wangu wakafa, hanzvadzi yangu yakafa, saka hakuna wamunozogadzira zvechivanhu izvi. Endai kuna Mwari kuri isi. Kuna Mwari hakutengwi, kuna Mwari hakuiti kunobatsira. Endi kana waona mwana anetsa, watadza kumutsiura, wotopfugama kunamata kuti Jesu, mwana uyu maoko menyu makandipa mwana sechipo, ndakudzora kwamuri kuti mundirayirire. Anopindura mufunge, Mwari wedu wakanaka. Saka ndiri kuti kunemi wana mai, zvinooma, handi kuti isu kana dai kuti tikanamata, handi kuti zvese zvingabva zvaita perfect, zvinganake zvese. Aiwa, kune zvimwe zvinoipa, asi ramba uri pamabvi chete. Nerimwe zuva Mwari anokupindura zvinonaka. Taisekwa, iye zvinotangowe pamusoro peimwe misoro. Taakudya mapensheni, taakufara tiri kuAmerika. Nekuti Mwari akandinzwa, hakusi kugona kunamata kwangu. Aiwa, inyasha. Mwari akandinzwira nyasha. Saka taurirai wana, endi kazhinji kacho ndinowanzo kuti kana wana mai tichitaira wana, tisataure nehasha. Tora mwana seshamwari, otaura zvakanaka. Chekutanga uchida kutaura mwana akanganisa kana kurayira mwana wako, tanga wangombomutiwo unofanirwa kutsvaga Jesu. Unofanirwa kuve mwana anofamba naMwari.
kunze uko kwakaoma kana usina Mwari. Mwana wedu ngatiwape muna Jesu, towabata tomhanya nawo toisa mushanza chemaoko aJesu, anotibatsira. Munonzwa mumabhaibheri imomu wana Josefa wana David watinotaura nawo wanhu wakanga vachida Mwari. Abraham naSara paakapiwa mwana wake waida Mwari, akazozi mwana iye wani wawakamupa wane ma90 years 100 years. Mwari wakati futi mwana iye ndipe kunoumuraya uite mupiro. Abrahamu nekudayira kuti kuna Mwari anoita zvese wakaenda nemwana iye. You know what? Abrahamu amira abata mwana akabvunza achifamba munzira achitiko zvese tinazvo, ko gwayana racho romupiro riripi, huni moto zvese tinazvo baba. Asi baba wakati Mwari anotipa, aiziva kuti ndobaya mwana wapo. Akasimudza banga kuda kuti abaye mwana, akaona hondobwe seri kwake, akacheuka. Jesu izwi rakauya. Ngatiteerere futi kutaura kwaJesu. Patinokumbira ngatiteerere. Dzimweni dzenguva tinokumbira toignora kutaura, tosateerera kutaura kwake. Saka Abrahamu aiteerera kutaura kwake. Akanga aithingi dai zvakataurirwa kune mukadzika handifungi kuti aibvuma, asi kumurume Abrahamu akateerera Mwari. Akacheuka akaona kune hondobwe yakanga yakabatwa nemazitambo imwe nemazitandadzira emusango. Akaziregera mwana wako. Rudayiro. Saka inini ndakakudza wana waka inyasha kwandakabva nezvataipfekawo nezvataiitawo zvaive zvekungosekwa chete. Asi pane iye zvino waakuzi Makiatini Sisters. MuAmerica muno mutango weMakiatini ndiJesu. Hemeni avapedze kutaura kwacho. Ende sekunzwa kwamaita takakudzwa muna Mwari. Takakudzwa muna Mwari. I get this hard working, this determination that I get from the two of them. For those of you that know my father, you know how hardworking and how determined, tall giant. He's the giant of the family. He's our giant. But I grew up seeing him selling houses, being a realtor, and being a business person, very focused business person. So as I do this work now, guess what? He's in the backgrounds and he's always pointing out, okay, this show, you should have interviewed this way and you should have done it this way. Maybe you can change the setting and maybe you can change this. He still have that savviness that he has, even though he's far, far, far away. So Dad, I know you'll be watching this. I also want to honor you and to thank you for where I am and where this life is going. I'll forever be grateful for the grounding in this, you know, how I started, because I'm one of the few that were blessed to have both of you in my life, and to see me at this level in my life with both of you still alive. I still say, you know, to God be the glory. I don't have enough time. So, you know, I only have a 30-minute segment. No, just a moment to thank my husband, Benjamin Makiatini, to help me to raise the children. Akanibatsira murume uyu. Ende wana wedu wakaenda kumaundiration. Ndinokutendai paMakiatini. Benjamin Makiatini, ndinokutenda nemoyo wangu wese zvichibva pasi pemoyo wangu. Ndinokutendai. Mwari akubatsirei, Mwari akuchengetei. Tizonyatso kudya penjeni tiri pamwe chete. Amen. That was a good prayer right there. And all she was saying is, you know, to also give, you know, thanks to my dad. And, you know, he'll be coming in the United States. He's in Zimbabwe right now. And as I said, you all get to meet him. I'll have another interview with him as well. Maybe both of them, God willing. I can have both of them, one with Dad first and then with both of them. I have never seen the Lord forsake me. Anything that I have prayed and asked for, it has to come to pass. So look forward to those interviews. And I know that God will make that happen. Mami, mawedzi ekupedzisira